Hi, this is Dr. McCord. I'm going to talk to you today about Dalton's law of partial pressures. What it means is pressure is directly proportional to the number of moles. So it's real easy to think about the calculations here. So if you double the moles, you double the pressure. You triple the moles, you triple the pressure. You get the idea. So we're going to first start with a container here. If you need to know what the container size is and the temperature, we'll go ahead and give you that. 244.7 liters at 25 degrees C. Now we're going to put 1 mole into this container and we get 0.1 atmospheres of pressure. We're going to then double this up to 2 moles and we're going to get 0.2 atmospheres of pressure. And as you can guess, if we go to 3 moles, we get 0.3 atmospheres of pressure. And this becomes really easy to just keep going, count 4 moles, 5 moles, go all the way to 6 moles, you'll get 0.6 atmospheres of pressure. You go to 7, you'll get 0.7. And we'll take this all the way up to 8 just to make a point. But we really want to shift our focus now into several containers combining to make a mixture. So let's imagine we have 3 containers like this and explore Dalton's law of partial pressures. So here's 3 containers. We're going to label them A, B, and C for the gases that we're going to put in them. We're going to put 10 moles of gas A. We're going to put in 6 moles of gas B and 4 moles of gas C. That's going to give us 1 atmosphere for A, 0.6 atmospheres for B, and 0.4 atmospheres for C. We're also going to quit counting in moles. We don't need moles to do Dalton's law, so we're going to just think about it in terms of pressures. And now we're going to combine these amounts and make a mixture. So we're going to take each of these 3 containers and now push all those moles together into 1 container. It's easy to do the math. We now have 20 total moles in the container, and turns out that the pressures add up in the same exact way, and we get 2.0 atmospheres of pressure in the container. So to summarize, we've got 20 moles total. We've got 2 atmospheres of pressure. Now you need to remember the ideal gas law does not care what kind of gases you have. So 20 moles gives you 20 atmospheres. Now I'm splitting things back out on the right to show you the separate containers, and I'm also showing you the mixture. I'm going to put a dividing line here to show you that there's the 2 different ways we think. On the left is what the mixture holds. We just count number of moles. We don't care what they are. But on the right is more of the way a chemist sees things when he's looking at a mixture. We really see it as the 3 separate partial pressures that combine to give the total pressures. That's exactly what Dalton's law is all about. So the way I see this is partial pressure of A, the partial pressure of B, and the partial pressure of C all combine to give the overall total pressure in the mixture. If I take all those quantities and make a mathematical relationship out of them, I have the very definition of Dalton's law of partial pressures. We can also state this law in words. Dalton's law simply says that the total pressure of a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressures. طيب عشان نبدأ نفهم القانون أكثر راح ناخذ مسألة. عندنا هذا السؤال يقول هنا أوجد الضغط الكلي لخليط غاز. مادام هنا قال لك ضغط كلي مباشرة تقول بي توتال، يصير بي توتال هنا هو المجهول لخليط غاز مكون من 4 غازات جزيئية على النحو الآتي. طيب عشان على طول نبدأ نحل في القانون أصلا يقول بي توتال يساوي مجموع الضغط الأول زائد الثاني زائد الثالث إلى ما لا نهاية. فمباشرة حنقول نجمع 5 زائد 1.2 زائد 3.02 زائد 4.56. طبعا نتأكد انه هنا الوحدات كلها متساوية. طبعا إذا اختلفت الوحدات لازم نحول بين الوحدات عشان كلها تصير متساوية. وتابع درس التحويل بين الوحدات أسفل الفيديو. طبعا بعد ما نحسب هذه نجمع هذه كل الأرقام حيصير الناتج 13.4
الناتج 13.78 بوحدة الكيلو باسكال. يصير هنا الضغط الكلي يساوي 13.78. الآن عندنا سؤال بفكرة مختلفة. يقول السؤال: أوجد الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون. يصير عندنا المجهول هو ضغط جزئي وليس ضغط كلي، فراح نكتب B، بعدين نكتب اسم الغاز، غاز ثاني أكسيد الكربون، نكتب خط صغير CO2 راح يساوي مجهول. طيب، علما بأن الضغط الكلي 30.4، يصير عندنا هنا B توتال يساوي 30.4، والضغوط الجزئية للغازين الآخرين تساوي 3.7 و16.5. الآن نكتب القانون الأساسي عشان نقدر نحل بشكل واضح. القانون الأساسي يقول البي توتال اللي هو الضغط الكلي يساوي مجموع الضغوط الجزئية. عندنا 3 غازات جزئية أو 3 ضغوط، فنقول B1 زايد B2 زايد B3، لأنه إحنا عندنا 3 غازات. طيب، نمسك البي توتال ونعوض بقيمته الأصلية 30.4 يساوي الضغط الغاز الأول عندنا 16.5، هنقول 16.5 زائدا الغاز الثاني اللي هو 3.7، نكتب 3.7، والغاز الأخير اللي هو الغاز المجهول أكتب BCO2. الآن عندنا أصبحت هي معادلة بكل بساطة. عشان نجيب قيمة ال BO2 راح نتخلص من الأطراف الموجودة في جهة المجهول، يعني نجمع 16.5 زايد 3.7 راح يساوي 20.2. عشان نحسب قيمة BCO2 راح نقول كذا BCO2 يساوي حنقدر انه احنا ننقل هذه للطرف الثاني بتغيير الإشارة. راح نقول نطرح الكبير من الصغير، نطرح الصغير من الكبير، يعني نحط 30.4 اللي هي قيمة بي توتال ناقص مجموع الضغوط الجزئية اللي في الطرف الثاني اللي هي 20.2 ناقص 20.2. يصير الجواب 30.4 ناقص 20.2 10.2. لا ننسى نكتب الوحدة اللي هي وحدة كيلو باسكال.